Yes, okay. So let's start with the today's session. So we'll try to understand how the questions of number system is given and how can we solve the questions. So before I'm starting with the session, I just want to give you a clear idea. So from today onwards, we are going to discuss the complete module of arithmetic ability. So arithmetic ability is going to be a part of mathematical ability section. So if you observe in arithmetic ability in both TGICET and AP ICET, we have the same syllabus. We have 35 marks of weightage from the arithmetical ability section. So how the questions of arithmetic ability are given before we are solving them. First we'll try to observe in TGICET from mathematical ability section. You are going to have 75 questions. Out of 75 questions, 35 questions are given from arithmetic ability, and it covers the syllabus of laws of indices, that means surds and indices, ratios and proportions, surds, numbers, divisibility, LCM and GCD, rational numbers, ordering the fractions, percentages, profit loss, partnership, pipes and system, time and distance, time and work, areas, volumes, mensuration and modular arithmetic. This is the overall syllabus to cover 35 marks. So we are going to have a discussion on all these topics and we'll finish up this 35 marks of weightage effectively, so that it also helpful for your placements. Even if you are looking for placements, in placements also they are going to cover more questions from arithmetic. That's why we are focusing on this module. So we'll be focusing on statistical and arithmetic ability more, and algebraic ability we are going to look at the important repeating model questions, so that you will be feeling very comfortable to attempt your exam. And if you look at in AP ICET, so from the section of mathematical ability, you are going to see 35 marks from the arithmetical ability section. So as I told you in the previous, both the syllabus and both the exams are having the same weightage. So arithmetic is 35 and statistical is 10. So you are going to have another 10 marks from the algebraic ability. So but in TGICET, algebraic ability weightage is going to be 30. That's a major difference, but I'm not talking about algebraic ability at all. I'm just focusing on arithmetic ability. Even you can look at the syllabus, official syllabus, which is given in AP ICET 2025. Laws of indices, ratios and proportions, surds, numbers, divisibility, LCM, GCD, rational numbers, ordering, percentages, profit and loss, partnership, pipes and system, time and work, and time and distance, areas, volumes, mensuration and modular math. So there is no difference in the syllabus. Both the syllabus are going to be the same. So all these topics, to start with this arithmetic ability, the major foundation topic is going to be numbers and the divisibility. That means basic number system. So we have what type of questions we are seeing in number system and how can we tackle. All those things will go one by one. Once we are done with the numbers and all repeated patterns, we'll look at the LCM and GCD, and then we'll look at surds and indices, rational numbers, ordering the fractions and all. Then we'll move on to percentages and all the topics. So anyways, I have the clear idea how to take up the sessions and how to proceed with the order, so that student can easily understand all the topics and all. So let's look at the first module, that is number system. That means I am starting from here, numbers and divisibility. So numbers and divisibility will go with the actual according to the syllabus, because always in every competitive exam, not only this ICET examination, you are preparing for any other competitive exam. You are preparing for RRB, or you are preparing for SSC CGL, or you are preparing for any banking exam. So just remember, syllabus is very, very important. You have to strictly follow the syllabus. So there is a quotation also in Telugu, syllabus pattu job kottu ani. So syllabus is going to be the blueprint for us to prepare. So always we have to strictly follow the syllabus, so that you can expect the more questions without deviation. So that is the advantage of understanding the syllabus. That's why I have clearly taken the syllabus from the official websites. And basically I want to start with the first topic of arithmetic, that is number system. That means numbers in our syllabus. So in numbers we have so many different topics. We have repeatedly getting the questions from divisibility rules. We are getting the questions from remainder theorem.
we are getting the questions from unit digit, we are getting the questions from base concept and all. So today I am trying to discuss and give a basic overview on the numbers, and we'll try to focus on the questions which are related to the first module, that is divisibility rules. That is what is the overall agenda of today's session. So today, by the end of this session, everyone will be able to understand how can we tackle the divisibility rules questions, and all the questions are practice questions which I have collected is all the previous questions which are given in the TS and AP ICET examinations. And before we are proceeding with the questions, we'll have a deep discussion how to tackle the divisibility rules and what is the divisibility rules and all. Then we'll move on to the questions. Okay, that's the agenda of the today session. So today agenda is making you to give a clear clarity on the topic of divisibility rules. So let's start with the basic numbers classification. So basically the first concept is numbers. So in numbers, how the numbers are classified, and first we'll try to observe. So basically the classification of numbers is like this. All the numbers are called as complex numbers. So in this complex numbers, so some are imaginary numbers. So complex numbers means 1 plus 2i or 3 plus a plus ib format. This called a complex number. So in that complex number, so this I part is called imaginary part, IB or 7i, anything. And A is called the real part. So this is a basic classification of complex numbers. So complex numbers are divided into imaginary numbers and real numbers. And again, these real numbers are classified into two types. One is rational numbers, the other one is irrational numbers. So irrational numbers means the numbers which are having, so if you take the value of pi is equal to 3.14 or something, so it will be keep going. Or if you take the value of 1 by 3, so 1 by 3 is going to be 3.33 or 3.3 bar. So there will be some are going to be in irrational numbers. So some are going to be terminating decimals, some are going to be non-terminating decimals. So especially these are called non-terminating decimals. 3.333, it will keep going, it is non-terminating, and even pi value also non-terminating. So all are irrational numbers. And out of rational numbers means which are going to have the rationalized, that means the division is possible with them. So rational numbers are going to be terminating decimals like 1.23 and 2 by 3, something like that. These rational numbers are again classified into two types. One is integers. So integers means you will have negative integers and you will be having positive integers. And in the negatives and positives, so in the positive integers, again these positive integers are classified as natural numbers. So natural numbers means it will be included all the values, and like 1, 2, 3, 4 and so on. And 0, if it is included 0, then those are called as a whole numbers. And just counting numbers, like how we can start counting as 1, 2, 3, 4, 5, 6, those are called as a natural numbers. So natural numbers means the numbers which we can start counting naturally as 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so this is a basic classification. We'll go in deeper with the classification. I just given a pie chart here. So let's go in deeper with the classification of these numbers. So first thing is natural numbers. So what is meant by natural numbers? Natural numbers are nothing but the numbers which you can start counting as 1, 2, 3, 4 and so on. So the numbers which are started with 1, so are called as a natural numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity, all these are natural numbers. Natural numbers are basically denoted by n. Okay, and we never get any question as what is natural numbers and all. That's why you no need to focus on this much, but you can focus on the classification of natural numbers. So natural numbers are classified into two types. One is even numbers, the other one is odd numbers. What are even numbers? You very well know, you studied this from your school standard onwards. Even numbers are nothing but the numbers which are completely divisible by 2. Even numbers are nothing but the numbers which are completely divisible by 2. That means 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on will be treated as even numbers. And generally even numbers will be represented with a notation called 2k, where k can be any value. It can take 0, 1, 2, 3, 4 and so on. You can generate all the even numbers. And odd numbers are nothing but numbers which are, when we divided with 2, will get a remainder of 1. So that means numbers which are in the pattern of 2k plus 1 are going to be treated as odd numbers. So generally 1, 3, 5, 7 and so on, all these are odd numbers.
So we can also get the negative values as well. So even number means number is completely divisible by 2. Odd number means when we divide with 2, we'll get a remainder as 1. So that's a basic thing. And how can we denote the even number is, even numbers are denoted with 2k, odd numbers are denoted with 2k plus 1. Okay, just a basic things which you already know in your school standard. And then again, these natural numbers are classified into two types. One is prime numbers, the other one is composite numbers. And very important, so prime numbers and composite numbers. And you very well know, you studied this from your school standard onwards. What is meant by prime number? Prime number is nothing but a number which is completely divisible by, a number which is divisible by 1 and itself will be treated as a prime number. And a very simple, you can just observe 2 is a number which is divisible by 2 and as well as 1. 3 is a number which is divisible by 3 and 1. 5 is divisible by 5 and 1. 7 is divisible by 7 and 1. 11 is divisible by 11 and 1. So a number which is divisible by 1 and itself, is called as a prime number. So if it is divisible by more than 2 numbers, that means in other words, prime number is nothing but a number which is having exactly 2 factors. అంటే ఒక 2 ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు, 1 and that number, then ఆ numbers ని మనం prime numbers అంటాం. So prime number is nothing but number divisible by 1 and itself. So it's a basic point to remember. And a very important point which you need to remember is 2 is having one speciality. What is that 2 is? 2 is only one even prime number. So 2 is the only one even prime number. This is an important point. So many times they given a question based on it. So do remember 2 is the only one even prime number. And the other point which I want to convey here is 1 is not a prime number, not a composite number. So 1 is not a prime number, not a composite number. So if you observe here, 1 is divisible by 1 and 1. So a number which is having exactly 2 factors is going to be treated as a prime, because 1 is having only 1 factor, that won't be treated as a prime number. So prime numbers are going to be 2, 3, 5, 7, 11 and so on. And if you start counting from 1 to 100 prime numbers, it is again a previous question. Please do remember this point. So let me take a new page and explain this. So prime numbers. So what are prime numbers? In very simple words, prime numbers are nothing but numbers which are divisible by 1 and itself. Divisible by 1 and itself. Divisible by 1 and itself. These are called prime numbers. And now if you observe the important points towards the prime numbers. So first, what are prime numbers? Divisible by 1 and itself. That means 2, 3, 5, 7, 11, all these are going to be treated as a prime numbers. And the points which you have to note is 1 is not a prime number. Please do remember this. 1 is not a prime number. 1 is not a prime number. And the second point which I want to convey here is 2 is the only one even prime number you are going to have, because all the 2 multiplets never become a prime numbers, because it will have more than 2 factors. If it is again 2, it's a factor. So 2 is the only one even prime number. Only one even prime. 2 is the only one even prime number. And the other point which you need to remember, so you take 1 to 100 prime numbers, all the prime numbers, you start writing from prime numbers from 1 to 100, and if you start counting them, you will be able to realize one point. What is that point is? 1 to 50. Just wait. So let me do that in the next page. But remember, every prime number which you are going to take, every prime number will be in the form of 6n plus or minus 1. So 6k plus or minus 1 pattern lo untai ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకున్నా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 19 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అనుకోండి. సో 19 అనేది 6k మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్యాటర్న్ లో ఉందో ఒకసారి చూడండి. 6 into 3 18 plus 1 19. సో మీరు ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 ఉంది. సో 11 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 into 2 minus 1. సో ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా సరే డెఫినెట్ గా 6k plus or minus 1 ప్యాటర్న్ లో ఉంటది. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. And very important point which I want to convey here is
from 1 to 100, from 1 to 100 there are 25 prime numbers. There are 25 prime numbers. From 1 to 100 there are 25 prime numbers. So just remember this point, and based on this point, so many times they given a question, what percentage of the numbers from 1 to 100 are prime numbers? Your answer is simply 25%. Sometimes in probability also they given this question, there are 1 to 100 prime number 1 to 100 numbers numbered tickets. If two tickets are selected at random, what is the probability of selected ticket is a prime number ticket? Like this also they given a question. So to solve that question, first of all, student need to have a clarity on what are the prime numbers. Okay, please do remember this point. And what are these 25 prime numbers? First we'll try to understand. So 1 to 100 there are 25 prime numbers is the point which we have already taken. So and how can we remember this? We'll try to understand now. 1 to 10, what are the prime numbers? Just respond in the chat box. 1 to 10, how many primes you are going to see? Okay, Likita, very good. 2, 3, 5, 7. So 1 to 10, what are the prime numbers means? We can say 2 is the prime number, 3 is the prime number, 5 is the prime number, 7 is the prime number. Just now we have taken. So how many prime numbers are there means we can say there are 4 prime numbers are there. Similarly, can you please tell me what are the prime numbers from 10 to 20? 10 to 20, how many prime numbers are there? So how to write the prime numbers? So if it is very good, Haripriya. So how to pick the prime numbers? See, 10 to 20 how many primes ante manam prati prime number ni check cheyalsina avasaram ledhu. Prime number ante వేరే టేబుల్స్ లో పోయే నంబర్స్ ఉండొద్దు. అంటే ఈవెన్ నంబర్స్ ని మనం ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏ నంబర్ అయితే ఇప్పుడు 10 to 20 అంటే 12 కానీ అండ్ 14 కానీ 16 కానీ అండ్ 18 కానీ 20 కానీ వీటిని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ నే చెక్ చేయాలి. దాంట్లో కూడా ఒక 4 నెంబర్స్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఏంటి ఆ 4 నెంబర్స్? నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ 1, నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ 3, 5, 7, 9. దీంట్లో కూడా నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ 5 విల్ ఆల్వేస్ డివిజబుల్ బై 5. దాన్ని కూడా మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మనం ఓవరాల్ గా ఒక 4 నంబర్స్ ని ఒక 10 నంబర్స్ రేంజ్ లో ఒక 4 నంబర్స్ ని చెక్ చేస్తే అవి ప్రైమ్స్ కాదో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఆల్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్ ఈజీలీ. అంటే ఇప్పుడు 10 to 20 హౌ మెనీ ప్రైమ్స్ ఆర్ దేర్, ఏమేం ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అని అడిగినప్పుడు యూ జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ ఫ్రమ్ 10 to 20 రేంజ్ 130, 330, 730, 930 ఎండ్ అయ్యే నంబర్స్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. సో రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయట్లే అంటే రిమైనింగ్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజబుల్ బై 2, నంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ 5 విల్ బి డివిజబుల్ బై, నంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ 0 అండ్ నంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ 5 విల్ బి డివిజబుల్ బై 5. సో రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఇప్పుడు 11 ఉంది. 11 ప్రైమ్ నంబరా? ఎస్, 11 ఇస్ అ ప్రైమ్ నంబర్. 13 ప్రైమ్ నంబరా? ఎస్, 13 ఇస్ అ ప్రైమ్ నంబర్. 15 కాదు, ఎండింగ్ విత్ 5 కాబట్టి 17 is a prime number, 19 is a prime number. So how many primes you are going to see here? We can say there are 4 primes are available. There are 4 primes are available. Hope everyone is able to understand this point. And can you please tell me what are the prime numbers from 20 to 30? What are the prime numbers from 20 to 30? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఓన్లీ 4 నెంబర్స్ గురించి థింక్ చేయాలి. 21, 23, 27, 29. 21 ప్రైమ్ నంబరా కాదా? 21 ప్రైమ్ నంబరా కాదా? So 21 is not a prime number. Why? Because 2 plus 1, 3. It is going in 3 table. 21 is not a prime number. దాని గురించి మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 23 prime number? Yes, definitely 23 is a prime number. Definitely 23 is a prime number. So 23 is a prime number. Let me write 23 first. And next 23 తర్వాత 27 prime number? కాదు. 27 is going in 3 table again. 29 prime number? Yes, 29 is the prime number. So how many prime numbers we are able to see here? We are able to see 2 prime numbers from 20 to 30. Similarly 30 to 40 మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. 30 to 40. So I am expecting your response. I will wait for your response. 30 to 40 మీరు చెక్ చేయాల్సిన నంబర్స్ ఓన్లీ 4 నంబర్స్. 31, 33, 37, 39. ఈ నంబర్స్ లో ఏవి ప్రైమ్ నంబర్స్ ఫిగర్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. 31 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? వెరీ గుడ్ యోగిత.
31 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? ఎస్, 31 is a prime number not going in any other table. 33 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? కాదు, 33 going in 3 table and 11 table also. So 33 ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. 37 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? ఎస్, 37 is a prime number. 39 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? 39 is not a prime number. ఇంకా వేరే వాటి గురించి మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు 39 ప్రైమ్ నంబర్ కాదు? బికాస్ 39 is going in 3 table. So how many primes we are able to see here? We are able to see 2 primes here. Similarly 40 to 50 ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో 40 to 50 అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ నంబర్స్ గురించి థింక్ చేస్తారు? 41 is it a prime? Yes, it is a prime. 43 yes, it is a prime. 47 yes, it is a prime. 49 no, it's not a prime number, it's going in 7 table. So how many prime numbers we found from 40 to 50? 40 to 50 we are able to see only 3 prime numbers. Those are 41 and 43 and 47 exactly. And similarly move forward with the next 50 to 60. 50 to 60 how many prime numbers are there? 50 to 60. So 51 is it a prime number? 51 అనేది ప్రైమ్ నంబరా? 51 5 plus 1 is 6. It is going in 3 table. 51 is not a prime number. Okay, what about 53? Yes, 53 is a prime number. What about 57? 57 ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 57 5 plus 7 is going to be 12. That means it is going in 3 table. So 57 is not a prime number. And what about 59? Yes, 59 is a prime number. So how many prime numbers are there? We are able to see 2 prime numbers from 50 to 60. Okay. Next, use the same logic. Tell me what are the prime numbers from 60 to 70. 60 to 70 మధ్యలో ఎన్ని prime numbers ఉన్నాయి? What are the prime numbers from 60 to 70? I'm just expecting your response. 60 to 70. Very good, Likita. So 60 to 70 we are able to see 2 prime numbers. 61 is a prime number, no doubt. 69 is not a prime number because it's again going in 3 table. So how many prime numbers are there from 60 to 70? If it is a question, I can say there are 2 prime numbers are there. And similarly, let's look at 70 to 80. 70 to 80 how many prime numbers are there? 70 to 80 how many prime numbers are there? So what are the prime numbers from 70 to 80? 71 prime number? Yes, 71 prime number. 73 prime number? Yes, 73 prime number. 77 prime number? No, కాదు, ఇది 7 table లో పోతుంది. 79 prime number? 7 plus 9 is 16. Yes, it is going, it's not going. So the total number of prime numbers from 70 to 80 is going to be 3 again. And next 80 to 90 how many prime numbers are there? 90 to 100 how many prime numbers are there? Let's figure out. 80 to 90 ఏ prime numbers ఉండొచ్చు? 81 prime number కాదు, 9 table లో పోతుంది. 83 prime number? Yes, 83 is definitely a prime number. And 87 is a prime number? No, 8 plus 7 15 going in 3 table, not a prime number. 89 is a prime number? Yes, 8 plus 9 which is giving a result as 17. So not divisible by 3. So definitely it will become a prime number. So we can say there are 2 prime numbers are there from 80 to 90. Okay. So 90 to 100 ఏం prime numbers ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్పండి. 91 prime number. 83, 89 very good, Lalita. So very good, Kalyani. So 90 to 100 మనకి 91 prime number కాదు, 13 table లో పోతుంది. 93 prime number కాదు, 3 table లో పోతుంది. 99 prime number కాదు, అగైన్ 11 table కానీ 9 table కానీ 3 table లో కానీ పోతుంది. సో పోనీ ఒకే ఒక నంబర్ ఏంటి అంటే 97. సో 90 to 100 we are going to have only one prime number. Only one prime number. సో మీరు ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. ఇప్పుడు 4 plus 4 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 3 15, 15 plus 2 17, 17 plus 2 19, 19 plus 1 20, 20 plus 5 25. అంటే 1 to 100 there are 25 prime numbers. It is very clear from the previous logic. And ఇక్కడ ఈ 25 prime numbers మనం ఇప్పుడు క్లాస్ లో రాసాము, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో వై? బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ ట్రిక్ హియర్. So what is the trick we are going to use here is, so to write down the trick, first
take this alphabets in the form of a numbers. అంటే fourth alphabet ఏంటి? What is fourth alphabet? Fourth alphabet is D. ఇక్కడ కూడా 4 ఉంది, 4 ని D తో రిప్లేస్ చేయండి. 2 అంటే ఏం రాయొచ్చు? What is meant by 2? Alphabets లో. So that we can generate one trick, we'll use that trick in solving all the questions. 2 name అని రాయొచ్చు. Yes, very good. It's going to be B. Next, go forward. It's again B. It's C. It's B. It's B. It's C. It's B. And it's A. Right. So overall, D, D, B, B, C, B, B, C, B, A. So we got these values. Sir, దీంట్లో ఏముంది ట్రిక్ అంటే, so the trick is going to be this. మనం to remember the number of primes from 1 to 100, అంటే 1 నుంచి 100 మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నంబర్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి we are using one simple trick here. ఏం దా ట్రిక్ అంటే, just remember the alphabets which I have told you in the previous. What are the alphabets which I have told you in the previous? So I am again writing that. So D, D, B, B, C, B, B, C, B, A. Sir, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఈ వాల్యూస్ అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ సింపుల్ ట్రిక్ హియర్. యూ కెన్ యూజ్ ద ట్రిక్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో ఏంటది అని అంటే, యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద ట్రిక్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ ఛానల్ ఇన్ ఇండియా? సో ద ఫస్ట్ న్యూస్ ఛానల్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ Doordarshan. So Doordarshan, you can just remember Doordarshan DD. Okay, Doordarshan, I am just remembering it as DD. The first news channel in India is DD. Remember it as DD. The first news channel in international level is BBC. And repeat that one more time. The first news channel in international level is BBC. And how most of the students are doing now as BTech. So there is a famous course in the previous in 90s time and all, that is, instead of BTech they used to do BA. So remember like this, the first news channel in India is DD, the first news channel in international level is BBC. So repeat again as BBC. There is a famous course just like BTech, that's BA. So overall our trick is DD, BBC, BBC, BA. So if you remember this trick, you can easily find out what are the number of prime numbers from 1 to 100. So etla manam figure out cheyochu. So because we already know this, so this is indicating there are 4 prime numbers from 1 to 10, and this is indicating, D indicates 4, so 4 prime numbers from 10 to 20, and B indicates 2, that means there are 2 prime numbers from 20 to 30, and B indicates 2 again, there are 2 prime numbers from 30 to 40, again C indicates 3, so 3 means there are 3 prime numbers from 40 to 50. And this B indicates 2, so 50 to 60 there are 2 prime numbers, and again this B indicates 2, 60 to 70 there are again 2 prime numbers. C indicates 3, 70 to 80 there are 3 prime numbers, and B indicates 2, 80 to 90 there are 2 prime numbers, and A indicates 1, 90 to 100 there is only 1 prime number. అంటే మనకి కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ లో 40 to 60 ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాడు, అండ్ 1 to 50 ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాడు. సో అట్లా అడిగినప్పుడు మీరు అన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ని ఇందాక రాసినట్టు రాసి సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. సో అందుకనే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ట్రిక్ టు రిమెంబర్. సో రిమెంబర్ దిస్ ట్రిక్, DD, BBC, BBC, BA. It will help you to figure out the number of prime numbers from 1 to 100 range. అంటే 1 to 50 కానీ, 1 to 100 కానీ, 50 to 60 కానీ, 20 to 80 కానీ, ఇట్లా ఏ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఇచ్చినా మీరు ఈ ట్రిక్ రాసుకొని, సో యూ కెన్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్. సో ఇది చాలా సార్లు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్ గా నంబర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాబబిలిటీలో క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ట్రిక్ హెల్ప్ అవుతుంది. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్. ఈస్ ద ట్రిక్ ఇస్, did you understand the trick or not? Just do respond in the chat box once, otherwise I will repeat. Yes, hope you remember. Anyways, this entire PPT will be with you, you can refer again. So okay, right, all right. So now
So apart from prime numbers, we have another thing which is composite number. Composite number ante em ledu, reverse of the prime number. So prime number ante number which is having more exactly two factors, and composite number ante number which is having more than two factors. As I told you, one is not a prime number, so and not a composite number. So composite numbers will start from 4. So 4, 6, 8, 9, 10. So you can define a number which is having more than two factors will be treated as composite. దానికి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. అంటే నంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజబుల్ బై, సో numbers which are divisible by other numbers also apart from 1 and that number, then those type of numbers are called composite numbers. So 4, 6, 8, 9, 10. సో దీనికి మనకు అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు, కానీ ప్రైమ్ నంబర్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అందుకే మనం చాలా టైం స్పెండ్ చేసాం ఇక్కడ. అండ్ ఈ ప్రైమ్ నంబర్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కానీ, అండ్ ఎల్సిఎం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం కానీ, అండ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం కానీ, ఇట్లా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ప్రైమ్ నంబర్స్ మీద మనకు నంబర్ సిస్టమ్ టాపిక్ లో. అందుకనే ప్రైమ్ నంబర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, 1 is not a prime number, 2 is the only even prime number. Every prime number is in the form of 6k plus or minus 1, and 1 to 100 there are 25 prime numbers. To remember the trick, you can use a trick called DD, BBC, BBC, BA. And if you want to remember another thing, the range and the number of prime numbers. So this also helpful if you are trying to crack the direct question. Sometimes they will be asking. So 1 to 50, how many prime numbers are there if it is a question? There are 15 prime numbers. 1 to 100, how many prime numbers if it is a question? There are 25 prime numbers. So 1 to 200, how many prime numbers are there if it is a question? There are 46 prime numbers. 1 to 1000, how many prime numbers if it is a question? So there are 198 prime numbers. So remember this basic range and number of prime numbers. Okay, range and number of prime numbers. Are you clear? Please parallelly maintain the notes when you are listening the class. Okay, and anyways PPT will also helpful to refer again, but don't forget you are maintaining the notes for every topic. If you are clear, I'll move forward with the data. Right. So I hope it is clear. And then other classification apart from natural numbers are going to be 1 to infinity. So whole numbers means 0 is also included. Whole numbers will start from 0 to infinity are whole numbers. Whole numbers are denoted by W. And then integers means what? Integers means you will have positive integers and negative integers. There is no decimal. One cumulative value like 1, 2, 3, 243, 144, 148, any number will be treated as an integer, not the decimals. Like 3.2 will not be treated as an integer. So integer and a whole value. So 2 gani, 5 gani, 8 gani, 9 gani, minus lo kuda. So all those are going to be integers. And how the integers are classified as? So integers are called classified like this: terminating decimal. Terminating decimal ante ఆ వాల్యూ అక్కడితో ఆగిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1/4 ఉంది. సో 1/4 అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ ఫర్దర్ సింప్లిఫై 1/4 we can write it as 0.25 or 25%. సో డెసిమల్స్ లో రాస్తే మనం 0.25 అని రాస్తాం. సో ఈ ఇక్కడితో ఆగిపోతుంది కాబట్టి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1/5 we can directly write this as 0.2. సో ఫర్దర్ గా ఏం చేయలేం. సో ఇట్లాంటి వాటిని టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. టర్మినేటింగ్ అంటే ఆగిపోవడం. సో అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. రికరింగ్ డెసిమల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో 142857, 142857 ఇట్లా రిపీట్ అవ్వడం. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 1/3 ఉందనుకోండి, సో 3.3 అని రాస్తాం మనం జనరల్ గా, కాకపోతే 3.3 బార్ అంటే ఇక్కడ 3 అనేది రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఏదైతే రిపీటేషన్ లో ఉందో దాన్ని మనం బార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. అంటే వాటికి ఒక ఎండ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్ బేసిక్ పాయింట్స్. అండ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇవి కూడా √2 వాల్యూ, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఫర్ ఇట్. √3 వాల్యూ, √5 వాల్యూ. So these are called rational and irrational. So rational irrational numbers are in the form of P/Q form. Okay. So let's take the first topic. And before we are proceeding with the first topic, there is a concept of co-prime numbers. I will discuss this concept along with the first topic. So my main agenda of today's session is going to discuss the divisibility rules and make you to understand how the questions of divisibility rules are given as per examination point of view. అండ్ ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అనేవి ఏదో కొత్త టాపిక్, డిఫరెంట్ టాపిక్ అయితే కాదు.
యూ ఆల్రెడీ డన్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ స్టాండర్డ్. సో ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ స్కూల్ స్టాండర్డ్ నాలెడ్జ్ ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డివిజబిలిటీ రూల్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తారు అండ్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేసి ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసి క్వశ్చన్ ని మార్క్ చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం కొత్తగా ఉండదు, డిఫరెంట్ గా ఏం ఉండదు. సో బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ స్టాండర్డ్. సో అవే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ the rules once. So you can just observe the first divisibility rule. So a number is said to be divisible by 2. A number is said to be divisible by 2. We all know if and only if the last digit is divisible by 2 or last digit is even number. And a number which is ending with 0 or 2 or 4 or 6 or 8. Then these numbers are divisible by 2. Or otherwise, in simply other words, if the last digit of the number is divisible by 2, we can say that the entire number is divisible by 2. So number is divisible by 2 if and only if last digit is divisible. Okay. And what is the divisibility rule of 3? So divisibility of 3 అనేది మనం ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 123 అనే నంబర్ ఇచ్చారు. సో ఈ నంబర్ 3 తో డివైడ్ అవుతుందా కాదా అని అంటే మనం మాన్యువల్ గా ఎట్లా డివైడ్ చేస్తాం, 3 4s 3 1s ఎస్ రిమైండర్ 0. సో అందుకని మనం డివిజిబుల్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ అది కాకుండా మనం రూల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఏం రూల్ యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటే ఏ నంబర్ ఈస్ సెట్ టు బి డివిజిబుల్ బై 3 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3. అంటే ఇక్కడ 123 అనే నంబర్ లో ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి, 1 2 3 ఉన్నాయి. వాటిని యాడ్ చేయండి. 1 + 2 + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో బికాస్ 6 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3, వీ కెన్ సే దట్ ఎంటైర్ నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. So rule of divisibility of 3 is very simple. Sum of the digits must be divisible by 3. And for example, indaka మనం క్వశ్చన్ చేసాం. సో 87 అనేది divisible by 3 అవుతుందా లేదా? Yes or no? 87 is it divisible by 3 or not? Yes, it is divisible. Very good, Manideep, Yogita. Why? Because 8 + 7 is equal to 15. 1 + 5 is equal to 6. So it is definitely divisible by 3. సో డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 3 చెక్ చేయాలంటే ఆ నెంబర్ లో ఉన్న ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ని యాడ్ చేసి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 4. ఎప్పుడు నంబర్ ని 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందో చెప్పాలి అని అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నంబర్. ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, దట్ ఎంటైర్ నంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 4, దట్ ఎంటైర్ నంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో ఇక్కడ మనకి 178564 ఇచ్చాడు. ఈ నంబర్ 4 టేబుల్ లో పోతుందా పోవట్లేదా అని అడిగాడు. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఓన్లీ వన్ థింగ్, యూ విల్ బి చెకింగ్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద నంబర్. ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద నంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, వీ కెన్ సే దట్ ఎంటైర్ నంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో మనం ఒక రూల్ ని ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ పవర్స్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 డివిజిబిలిటీ, 4 డివిజిబిలిటీ, 8 డివిజిబిలిటీ, 16 డివిజిబిలిటీ, వీటన్నిటికి ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఏందా ప్యాటర్న్ అంటే ఎప్పుడు నెంబర్ 2 తో డివైడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం, ఏ నెంబర్ ఈస్ సెట్ టు బి డివిజిబుల్ బై 2 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. సో ఎప్పుడు నెంబర్ 4 తో డివైడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం, ఏ నెంబర్ ఈస్ సెట్ టు బి డివిజిబుల్ బై 4 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆర్ డివిజిబుల్ బై 4. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో 532 ఉంది. ఈ నెంబర్ 2 తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి you are simply going to look at the last digit is 2. We can say that number is definitely divisible by 2. So divisibility of 4 అంటే మనం ఏం చేయాలి, మనం లాస్ట్ 2 digits సెట్ చేయాలి. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 6 1 2 4 అని ఇచ్చారు. ఈ నంబర్ 4 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని అడిగినప్పుడు you are not going to look at and manually divide the entire number. You are going to see the last 2 digits of the number. లాస్ట్ 2 digits 24 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నంబర్ డెఫినెట్ గా 4 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 8. సో ఎప్పుడు 8 తో డివైడ్ అవుతుంది అని అంటే, సో నంబర్ అనేది 8 తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ 3 digits కంపల్సరీ 8 టేబుల్లో డివైడ్ అయి ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్వశ్చన్ 51016 అని ఇచ్చారు. ఈ నంబరు 8 టేబుల్లో పోతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సో టు ఫిగర్ అవుట్ వెదర్ దిస్ నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 8 ఆర్ నాట్, you are going to see last 3 digits of the number. If the last 3 digits of the number is divisible by 8, then we can say that entire number is divisible by 8. So and ఎందుకు ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఇలా ఉన్నాయి అని అంటే మీరు ఒక రూల్ ని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో 2 4 8 16 మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే
2 ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు, 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 1, 4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 2, 8 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 3, 16 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 4. ఇక్కడ because it is 2 power 1 you are checking last one digit, because it is 2 power 2 you are checking last two digits, because it is 2 power 3, 2 power 3 is 8 అంటే 8 divisibility rule చెక్ చేయాలంటే లాస్ట్ 3 digits చెక్ చేయండి. if the last 3 digits are divisible by 8 then we can say that the entire number is definitely divisible by 8. now can you please tell me what can be the divisibility rule of 16? 16 divisibility rule ఏమవుతుంది? 16 ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు, పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో 2 పవర్ 4 అని రాయొచ్చు. అంటే ఈ రూల్ అనేది పవర్స్ ఆఫ్ 2 అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో 16 2 పవర్ 4 కాబట్టి లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ ఒకవేళ 16 టేబుల్లో పోతే ఆ నంబర్ డెఫినెట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ నంబర్ లైక్ దిస్ 730256 అని ఇచ్చాడు. ఈ నంబర్ 16 టేబుల్లో పోతుందా లేదా అని అడిగితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నంబర్. Last 4 digits of the number is going to be, very good Kalyani, last 4 digits of the number is going to be 0256. Is 0256 ane 16 table lo potada? Yes, 16 6 16 square is 256 ante 16 16s ante ee number potundi kabatti we can say that entire number is divisible. So ila manamu divisibility rules ni gurtu pettukochu. Powers of 2 aithe we can just remember in this way. Can anyone tell me what is the divisibility rule of 32? 32 divisibility rule ఏమవుతుంది? 32 divisibility rule ఏమవుతుంది? 32 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, 2 పవర్ 5. అంటే మనం 32 divisibility rule ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లాస్ట్ 5 digits మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 32. లాస్ట్ 5 digits, ఇక్కడేమో లాస్ట్ 1 digit, లాస్ట్ 2 digits, లాస్ట్ 3 digits. సో ఇది మనకు కావాల్సిన పాయింట్. లాస్ట్ 1 digit, లాస్ట్ 2 digits, లాస్ట్ 3 digits, లాస్ట్ 4 digits, లాస్ట్ 5 digits. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని divisibility rules ని అంటే 2 పవర్స్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ని ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 2 అయిపోయింది, డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 4 అయిపోయింది. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 8 ఇచ్చాడు. ఏమని చెప్పాడు, లాస్ట్ 3 digits. అదే పాయింట్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 8 కాకుండా రిమైనింగ్ నంబర్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 3, a number is said to be divisible by 3, number is said to be divisible by 9. ఈ రెండు ఒక సిమిలర్ రూల్ నే ఫాలో అవుతాయి. సో 3 and 9 will follow one similar rule. What is that rule? Anyone? So a number is said to be divisible by 3, a number is said to be divisible by 3 if and only if last sum of the digits is divisible by 3. So sum of the digits ante sum of the digits divisible by 3. And divisibility of 9 is also same like divisibility of 3, that is sum of the digits divisible by 9. So ఒక్కొక్క example తీసుకుందాం so that you will get some clarity. So if you take one example here, I am just taking a number like this. So 7 2 6 ఈ నంబరు 3 టేబుల్ లో పోతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, 7 + 2 + 6. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్? 15. 15 అనేది 3 టేబుల్ లో పోతుందా లేదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో వీ కెన్ సే దిస్ నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్. లేదు నేను 15 దగ్గర ఆగిపోవద్దు అని అనుకుంటున్నా అంటే యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఫర్దర్ అగైన్ 1 + 5 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6. 6 అనేది మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం వచ్చు కదా. 6 అనేది 3 టేబుల్ లో పోతుంది. సో 726 is divisible. So divisibility of 9 will also be the same. The sum of the digits must be divisible by 9. For example 729 అని ఇచ్చాడు. So you can just take the sum of the digits, 7 + 2 + 9 which is equal to 18, 1 + 8 which is equal to 9. We can say that number is divisible by 9. So divisibility of 3, divisibility of 9 is going to be this. Sum of the digits or digital sum should be divisible by 3, digital sum should be divisible by 9. అన్ని నంబర్స్ ఏవైతే డివిజిబుల్ బై 9 అవుతాయో అన్ని నంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 3 అవుతాయి. కానీ డివిజిబుల్ బై 3 అయ్యే నంబర్స్ అన్ని 9 తో డివైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. 9 తో డివైడ్ అయ్యే అన్ని 3 తో డివైడ్ అవుతాయి. కానీ 3 తో డివైడ్ అయ్యే అన్నివి 9 తో డివైడ్ అవ్వవు. కొన్ని అవుతాయి, కొన్ని అవ్వవు. ఎందుకంటే డిజిటల్ సమ్ 6 ఉంది అనుకోండి, ఈ నెంబర్ 9 టేబుల్ పోతుంది కదా. 729 3 టేబుల్ పోతుంది. సో అట్లా. So all the numbers which are divisible by 9 will be definitely divisible by 3. But vice versa is not possible. All the numbers which are divisible by 3 may or may not be divisible by 9. Okay, this point you just keep it in mind. And apart from 3 and 9,
So if you look at the next numbers, so what are the next numbers? So 9 is over, 11 and 6 గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ 5 and 10. సో 3 and 9 ఏ విధంగా అయితే మనం యూజ్ చేసామో 5 and 10 is a very simple, everyone knows the divisibility of 5 and 10. సో 5 and 10 divisibility చెక్ చేయాలంటే మనం లాస్ట్ డీట్ ఒకటి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. లాస్ట్ డీట్ మస్ట్ బి divisible by ending with 0 or 5, and 10 తో డివైడ్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ డీట్ మస్ట్ బి ఎండింగ్ విత్ 0. ఇది మనకు బేసిక్ స్కూల్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ క్లాస్ లోనే మనం నేర్చుకున్నాం. ఇది మళ్ళీ మనం కొత్తగా రివైజ్ చేయాల్సిన పాయింట్ లేదు. సో divisibility of 5 and 10 will follows the same rule. You can just check last date of the number. If the last date is ending with 0 or 5, then we can say that number is divisible by 5. If the last date is ending with 0, then we can say that number is divisible by 10 definitely. So apart from these numbers, if you come up with any other different numbers అంటే సో ఈ నంబర్స్ కాకుండా అదర్ నంబర్స్ ఇంకేం నంబర్స్ మిగిలిపోయినాయి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ లో divisibility of 1, divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisibility వరకు నేర్చుకున్నాం మనం. సో 16 divisibility వరకు ఇప్పటి వరకు ఏ divisibilities అయిపోయినాయి? Divisibility of 1, every number is divisible by 1. We no need to discuss about it. What is the divisibility of 2? We all already discussed. Mention in the comment. So what is the divisibility of 2? Last digit of the number should be divisible by 2. Last digit of the number should be divisible by 2. That's the divisibility of 2. So what is the divisibility of 4? Last 2 digits of the number should be divisible by 4. Last 2 digits of the number is divisible by 4. What is the divisibility of 8? Last 3 digits of the number should be divisible by 8. And what is the divisibility of 3 and 9? This also we already discussed. A number is said to be divisible by 3 if and only if the sum of the digits is divisible by 3. A number is said to be divisible by 9 if and only if the sum of the digits is divisible by 9. And we also discussed the divisibility rule of 5 and 10. So a number is said to be divisible by 5 if and only if last digit is ending with 0 or 5. A number is said to be divisible by 10 if and only if the last digit is ending with 0. And so there are few composite numbers which are available. Please have a glance on those numbers. Composite numbers ante manaku telusu. So number which is having more than 2 factors. Ante ikkada 6 gaani 12 gaani 14 gaani ivanni composite numbers. 16 divisibility kuda we are already done. Divisibility of 2, 4, 8, 16 is one phase. And so 14 gaani 15 gaani these are all composite numbers. So composite numbers వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే 6 divisibility అడిగాడు అనుకోండి. 6 divisibility you can write product of the numbers 2 and 3. So a number is said to be divisible by 6 if and only if it is divisible by 2 and 3 అని. So next composite number 12 ఉంది. So when the number is said to be divisible by 12 అంటే 12 can be written as 3 into 4. We can also write it as 2 into 6. కాకపోతే మనం ఇక్కడ product of numbers తీసుకునేటప్పుడు composite numbers divisibility rule extract చేసేటప్పుడు make sure whatever is the numbers you are taking those are co-prime numbers. సార్ co-prime numbers అంటే ఏంటి? మనం డిస్కస్ చేయలేదు కదా దాని గురించి. అంటే సో co-prime numbers అంటే ఏం లేదు. సో కొంతమంది co-prime numbers అంటే ప్రైమ్ నంబర్స్ అనుకుంటారు, కానీ కాదు. co-prime numbers అంటే ఏంటి అంటే the numbers which are having highest common factor as going to be 1. అంటే ఇక్కడ 12 నేను 2 into 6 అని కూడా రాయొచ్చు, కానీ ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే 2 and 6 are going in 2 table. అంటే ఇన్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్ మీరు ఏవైతే 2 numbers తీసుకుంటున్నారో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers ఆ 2 numbers అనేవి వేరే టేబుల్లో పోయే ఛాన్స్ ఉండొద్దు 1 టేబుల్లో తప్పిస్తే. అంటే ఇప్పుడు 2 and 6 అనేవి 2 టేబుల్లో పోతాయి, అందుకని అది కరెక్ట్ పేర్ కాదు. సో 3 and 4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 14 ఉంది. 14 there is no way you can write in only one way, that is 2 into 7. That's a rule. That means a number is said to be divisible by 14 if and only if that number is divisible by 2 and as well as 7. So 15 divisibility ఉంది. 15 కూడా మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు? We can only write it as 3 into 5. సో రిమైనింగ్ ఇంకేమైనా పెద్ద నంబర్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. సో పెద్ద నంబర్స్ అంటే ఎట్లా వస్తాయి సార్ ఎగ్జామ్ లో అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద divisibility of 24, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద divisibility of 36, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద divisibility of 88, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద divisibility of 90. ఇట్లా డిఫరెంట్ నంబర్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు వాటి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం అంతవరకు నేర్చుకోలేదు. మనం ఓన్లీ 1 to 16 వరకే నేర్చుకుంటాం.
రిమైనింగ్ వాటన్నిటిని ప్రోడక్ట్ చేసి ఆ నంబర్స్ రాస్తాం. సో ప్రోడక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద నంబర్స్ విచ్ యూ ఆర్ టేకింగ్, దోస్ టూ నంబర్స్ ఆర్ ద కోప్రైమ్ నంబర్స్. కోప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే ఇన్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్, మీరు తీసుకునే టూ నంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టూ నంబర్స్ వన్ టేబుల్లో తప్పిస్తే వేరే టేబుల్లో పోయే ఛాన్స్ ఉండొద్దు. దట్స్ అ పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు 24 అనే నంబర్ ఉంది. 24 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 24? జస్ట్ కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 24 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఏం లేదు. 24 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చో ఒకసారి చూడండి. ఆ రాసే నంబర్స్ లో ఆ టూ నంబర్స్ అనేవి వేరే టేబుల్లో పోవద్దు. అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ డిస్కస్ క్లియర్లీ. సో 24 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు మనం జనరల్ గా? సో 24 ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. 2 into 12 అని రాయొచ్చు, 3 into 8 అని రాయొచ్చు, 4 into 6 అని రాయొచ్చు. దీంట్లో ఏ పేర్ కరెక్ట్ పేర్ అవుతుంది? అసలు ఉన్నారా? చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. యోగిత, లలిత, ప్రసన్న, యమున, సాయి, పూజిత, హరిప్రియ, లిఖిత, కళ్యాణి, మణిదీప్, do respond in the chat box. Any issue? Fast, we are almost done with the concept. Only thing is we have to go ahead with the questions. That's it. Kalyani is saying, sir, 3 and 4. 4 is divisible. Yeah. Okay. Okay, Kalyani, your question, your doubt I understand. 12 ని 3 into 4 అని రాస్తున్నప్పుడు 4 is divisible by 2 అంటే ఇక్కడ 4 ఒక్కదాని గురించి కాదు మనం చూడాల్సింది. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న టూ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే 3 and 4 ఈ రెండు నంబర్స్ ఇంకొక టేబుల్లో రావద్దు, వన్ టేబుల్లో తప్పిస్తే. అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు 2 and 6 అని నేను తీసుకున్నాను అనుకో, 2 into 6, ఈ టూ నంబర్స్ అనేవి నాకు టూ టేబుల్లో వస్తాయి, అందుకని ఇది కరెక్ట్ పేర్ కాదు. అదనమాట పాయింట్. ఇప్పుడు 24 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే 2 and 12 రాయలేము, ఎందుకంటే 2 and 12 ఈ రెండు నెంబర్స్ మనకు టూ టేబుల్ వస్తాయి. అట్లాంటి పేరు మనం చూస్ చేసుకోవద్దు. ఇప్పుడు 4 and 6 is equal to 24, 4 into 6. కానీ 4 and 6 ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టూ టేబుల్, ఇది కరెక్ట్ పేరు కాదు. కానీ 3 and 8 చూడండి, ఈ 3 and 8 ఈ టూ నంబర్స్ ఏదైనా టేబుల్లో వస్తాయా? వన్ టేబుల్లో తప్పిస్తే వేరే టేబుల్లో రావు. 1 3 3, 1 8 8. అంతే అని మళ్ళీ 3 టేబుల్లో 8 కనిపిస్తే మనకు కనిపించదు, 8 టేబుల్లో 3 కనిపిస్తే కనిపించదు. సో అట్లా టూ నంబర్స్ వేరే టేబుల్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేని నంబర్స్ ని మనం కోప్రైమ్ నంబర్స్ అంటున్నాం. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాటికి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంటది? 1 ఉంటుంది. సో 24 divisibility is 3 into 8. Can you please tell me what is the divisibility rule of 36? Yeah, very good. Likita, Yogita, Manideep, good response. Good response. Kalyani, did you understand my point? Whatever is your doubt, I hope I clarified your doubt. Please do respond in the chat box whether you are clear with that point or not. 36 divisibility rule ఏంటో చెప్పండి. అంటే 36 ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు? What numbers should makes the rule here? Okay, Kalyani, thanks for the response. 9 into 4, very good Prasanna, I really appreciate you. So 36 ని 9 into 4 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు 12 into 3 is also 36, కానీ 3 టేబుల్లో 3 and 12 వస్తాయి. అట్లాంటి పేరు మనం పిక్ చేసుకోవద్దని అది మనం డిస్కస్ చేసాం. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ 88 divisibility రూల్ చెప్పండి. 9 into 4, వెరీ గుడ్ యోగిత, వెరీ గుడ్ హరిప్రియ, యమున, గుడ్ రెస్పాన్స్. సో 36 ని 9 4 36 అని రాయొచ్చు. 9 and 4 అనేవి వేరే టేబుల్లో రావు. వెరీ గుడ్ యమున. 88 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 11 into 8. 90, వాట్ ఈస్ 90? అంటే 88 divisibility rule, a number is said to be divisible by 88 if and only if that is divisible by 11 and as well as 8. అది మీనింగ్, అంతే కదా? 90 divisibility rule, anyone? Very good Haripriya, Sai, Prasanna, good response. యమున, ఇక్కడ నువ్వు మిస్టేక్ చేసావు. 6 into 15 రాస్తే ఒకసారి చూడు, 6 అనే నెంబరు 15 అనే నెంబరు 3 టేబుల్లో వస్తున్నాయి. 3 2 6, 3 5 15. అట్లాంటి నెంబర్స్ మనం తీసుకోవద్దు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్, నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ టేబుల్. వెరీ గుడ్ కళ్యాణి, వెరీ గుడ్ సాయి, హరిప్రియ, ప్రసన్న. 90 కెన్ బి టేకెన్ as 9 into 10. సో ఇలా
Any composite number which you are going to see, you will be using the same rule to solve them. For all the composite numbers, we will be making the product of two numbers, but while you are taking the product of two numbers, make sure you are using this rule. ఇంకే numbers మిగిలిపోయిన మనకి 7, 11, 13. సో ఈ 7, 11, 13 లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ 11 రూల్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్. ఈ రూల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ రూల్ కూడా. ఈ రూల్ ని మనం యూజ్ చేసి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ 11 రూల్ మీదనే ఇస్తారు. సో 11 రూల్ ఏంటి అంటే difference of alternative digit summation should be equal to 0 or any multiplier of 11. Difference of alternative digit summation should be equal to 0 or any multiplier of 11. This is the rule. అంటే మీనింగ్ ఏంటో నేను ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తా, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, మీకు 121 అనే నంబర్ ఉంది. ఈ నంబర్ 11 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్ క్విక్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? 121 అనే నంబరు 11 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ మణిదీప్, ఓకే. సో ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు? 11 11 121. కానీ మనం రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పాయింట్. మనం ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ లో ఫస్ట్ డిజిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజిట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ దోస్. అంటే 1 + 1 విచ్ ఇస్ 2 అండ్ అబ్జర్వ్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ డిజిట్. లెఫ్ట్ ఓవర్ డిజిట్ ఇస్ 2. సో 2 - 2 ఈస్ గివింగ్ డిఫరెన్స్ అట్ 0. సో ఎప్పుడైతే ఆల్టర్నేటివ్ డిజిట్ సమ్మేషన్ 0 అవుతుందో ఆ నంబర్స్ 11 టేబుల్లో పోతాయని మీనింగ్. సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ 374. ఈ నంబర్ అనేది 11 టేబుల్లో పోతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. 374. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ వాట్ ద రూల్ ఇస్, start with any number, first number, go with the alternative number, add up those two numbers, observe the next middle number. So difference is 0. Yes, we can say this number is divisible. ఒక 4 digit number తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో దట్ యు మే గెట్ సమ్ క్లారిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 5 1 2 6. ఈ నంబర్ అనేది 11 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అనేది నా క్వశ్చన్. 5 1 2 6. Is this number is divisible by 11 or not is a question. అవుతుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎలా చేయాలి? 3 digit కి ఏ విధంగా చేసినామో ఇక్కడ కూడా అదే. వాట్ ఈస్ ద రూల్ హియర్? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజిట్ సమ్మేషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎనీ మల్టిప్లయర్ ఆఫ్ 11. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ 5 + 2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ చూడండి, 0 + 6 విచ్ ఇస్ 1 + 6 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7. ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అంటే ఈ నంబర్ డెఫినెట్ గా 11 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది అని మీనింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ టేక్ ఏ 5 digit నెంబర్. సో 5 digit నెంబర్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గివెన్ ఏ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ 3 1 1 2 2. 3 2 4 6 1. Is it divisible by 11 or not? ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తారు? సేమ్ రూల్. వాట్ ఈస్ అవర్ రూల్? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రిప్లెట్స్. సో ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఫస్ట్ నెంబర్ 3, నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ 1. 3 + 4 + 1 which is 8. నెక్స్ట్ లుక్ అట్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ which is 8. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 0. సో డిఫరెన్స్ 0 రావచ్చు, ఈవెన్ 11 మల్టిప్లైర్ కూడా రావచ్చు. 11 మల్టిప్లైర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ 616 అనే నంబర్ 11 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందా కాదా? రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వన్స్. Is 616 is divisible by 11 or not? Please do respond in the chat box. Yes or no? Yes. How can we say 6 + 6 is 12? So మధ్యలో వచ్చిన నంబర్ 1. 12 - 1 11. అంటే మనకి 0 వచ్చినా సరే, ఈవెన్ డిఫరెన్స్ 11 వచ్చినా సరే, దట్ నంబర్ is divisible by 11 అని మీనింగ్. సో ఈ రూల్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ టు డిస్కస్. Let's go and solve the problems which are related to previous questions on divisibility rules. Look at the first question available on the screen, all of you. Try to answer the question fast. There are 10 questions collected
I'll discuss the 5 questions, remaining 5 questions for the practice. Look at the first question, tell me what is the answer. All of you please be attentive, and even if you are not able to solve the question, don't worry, put your doubt in the comment box. I'll be ready to explain, but try to give an attempt, try to solve. Okay, don't wait for the solution. Look at, and all these are taken from the previous year questions. Okay, please do remember that. And మళ్ళీ మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ లో అన్నిట్లో మీకు కనిపిస్తాయి. Which of the following statements are true? 14762 divisible by 4. ఒక నంబర్ 4 తో డివైడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ డివైడ్ అవ్వాలి. సో ఈ 62 అనే నంబర్ 4 తో డివైడ్ అవుతుందా? 4 ones are 4. We left with 22. Yes, it is not divisible. Eliminate. This is not an answer. So 7 divisibility. As of now, you can do it manually. So 7 2s are 7 1s are and 7 9s are 63 కాబట్టి 64 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా డివిజిబుల్ కాదు. అండ్ 9 divisibility 1 4 7 6 9. Which are the following statement true అన్నాడు. సో ఏదైనా ఒక ట్రూ ఉన్నా అని it is fine. So 1 divisibility of 9 we very well know. We can just check the sum of the digits. 1 plus 4 which is 5, 5 plus 7 which is going to be 12, 12 plus 6 which is 18, 18 plus 9 is 27, 2 plus 7 is 9. అంటే ఇది డెఫినెట్ గా 9 టేబుల్ లో డివైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎలిమినేట్ ద అదర్ వన్. సో అదర్ వన్ ని డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేయకుండా ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. 1 plus 7 8 plus 2 10 అండ్ 5 plus 4 is 9. సో ఇది అవ్వట్లేదు. సో డెఫినెట్ గా మీ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ 3, నాట్ 4. ఆర్ యూ క్లియర్? సాయి అండ్ లలిత has given the response. Divisibility rule of 7 I have not discussed. We have manually divided the 7 here. So divisibility rule of 7 11 13 ఈ మూడింటికి మనం సేమ్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 3 నంబర్స్ 7 11 13 ని మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇక్కడ. సో ఈ 3 నంబర్స్ కి ఒక యూనిక్ రూల్ ఉంది. ఏంది ఆ యూనిక్ రూల్ అంటే, యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై దిస్ రూల్. రూల్ ఆఫ్ 7 11 13 ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్స్. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు should be equal to 0 or a multiplier of 7 or multiplier of 11 or multiplier of 13. ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్ లో ఉంటే ఈ నంబర్స్ 7 11 13 తో డివైడ్ అవుతున్నట్టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక నంబర్ ఇచ్చాడు. లెట్స్ అజ్యూమ్ ద నంబర్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్ 8 6 4 1 9 2. Is this number is divisible by 7 or not is the question. 7 అని అడగొచ్చు, 11 అని అడగొచ్చు, ఏదైనా అడగొచ్చు. మన రూల్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్స్ కదా. అంటే ట్రిప్లెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే 3 డిజిట్స్ అని మీనింగ్ అనమాట. సో 3 డిజిట్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్, నెక్స్ట్ 3 డిజిట్స్ 864 192 ఉంది. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ 2 ఉంది ఇక్కడ. అండ్ 6 minus 9 16 minus 9 it is equal to 7 here. 7 minus 1 6. సో ఇక్కడ 672 వచ్చింది కదా. ఈ మొత్తం నెంబర్ ని 7 తో డివైడ్ చేయకుండా ఓన్లీ 672 నెంబర్ ని 7 తో డివైడ్ చేయండి. సో 7 7 9 is 63. I left with 42 7 6. So I got a remainder of 0. అంటే డెఫినెట్ గా this number is divisible by 7 and meaning. It is definitely divisible by 7. ఒకసారి మాన్యువల్ గా చెక్ చేయండి, క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయండి. 864 192 ని మనం 7 తో డివైడ్ చేసి చూస్తే you will get remainder 0 and you will get the quotient as 1 2 3 4 5. Sorry, 1 2 3 4 5 6. సో మీరు మాన్యువల్ గా కూడా డివైడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. 7 1 is 7. We left with 16. 7 2 is 14. We left with 24. 7 3 is 21. We left with 31. 7 4 is 28. We left with 39. 7 5 is 35. We left with 42. 7 6. సో ఇది డివిజిబుల్. సో మనం ఇదంతా మాన్యువల్ గా డివైడ్ చేయకుండా మనం యూజ్ చేసే రూల్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్స్. అండ్ మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, సార్ మనం ఇందాక చేసిన క్వశ్చన్ లో 6 డిజిట్స్ లేవు, అక్కడ 5 డిజిట్సే ఉన్నాయి. సో ఎట్లా చెక్ చేస్తాం? ఇప్పుడు 14764 లో యూ జస్ట్ యాడ్ 1 more 0 హియర్. దిస్ విల్ బికమ్ 764. దిస్ విల్ బికమ్ 14. 764 నుంచి 14 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే నంబర్ 750.
ఇది 7 టేబుల్ లో పోతుందా లేదా చెక్ చేయండి. 7 1 జా 7, 7 7 జా 49, రిమైండర్ 1 వస్తుంది, అంటే డివిజబుల్ కాదు, దిస్ ఈస్ నాట్ డివిజబుల్. అట్లా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు, అట్లా మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్ కళ్యాణి? All of you are clear with the question 1. I am moving forward with the question 2. If you keep yes, I'll go with the next question. Look at the second question available on the screen. I am expecting your answer. Do respond quickly. I am expecting your answer in 30 seconds. Very simple question. 5 9 3 2 star 4 8. Star అనేది ఒక digit. So if this number is divisible by 8, what is the value of star అని అడుగుతున్నాడు. సో మీకు ఒకవేళ ప్లగిన్ చేయాలంటే యూ జస్ట్ ప్లగ్ ద ఆప్షన్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్ అండ్ చెక్అవుట్. లేదు నాకు ప్లగిన్ అవసరం లేదు సార్ అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ నంబర్. అంటే లాస్ట్ 3 digits డివిజబుల్ అవ్వాలి కదా, దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ డివిజబిలిటీ ఆఫ్ 8, గుర్తుంది కదా. సో ఎప్పుడు డివిజబుల్ అవుతుంది, ఒకవేళ 748 ఉంటే డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. సో 8 9 72, 72 అంటే 28, నాట్ డివిజబుల్. అదే ఒకవేళ 548 ఉంటే ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో 8 7 56 అండ్ 8 6 48, 48 అంటే 68, నాట్ డివిజబుల్. అండ్ ఒకవేళ 348 ఉంటే డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. సో 8 4 32, we left with 28, నాట్ డివిజబుల్. అదే ఒకవేళ 848 ఉంటే డివిజబుల్ అవుతుందా? ఎస్, డెఫినెట్ గా డివిజబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. 8 1 8, 8 6. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సింప్లీ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆప్షన్ 4, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 8. Are you clear? Look at the next question available on the screen. Before we are proceeding for the next question, just one small announcement. Maitri Academy is having Maitri Exam Prep mobile application, where in that mobile application, whatever is the things required to prepare for TGICET and AP ICET, we have designed a complete course with the practice test PDF and mock test, and at the same time complete topic wise videos along with the previous year questions discussion. So you can get this course just for 1250 rupees for the aspirants who are preparing for AP ICET and TS ICET. Because you have watched the video till now, we are giving a special discount for you. You can get the course for only 1000 rupees. For that, you just need to do one thing. In the comment section, you just comment as I am interested for course, and download the Maitri Exam Prep app. We'll give a personalized code for you. Use that coupon code and get the course for only 1000 rupees. So all the videos are done by me. So I am the state topper of ICET examination. So you can able to see the scorecard which I have got in the previous examination. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది అప్లికేషన్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ లో మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దే గివెన్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ what is the least perfect square which is divisible by 21 36 66 అని అంటున్నాం. లీస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై దిస్ నంబర్స్. సో 21 అంటే మీనింగ్ ఏంది, దేంతో డివైడ్ అవ్వాలి, 7 టేబుల్లో 3 టేబుల్. 36 అంటే డివిజిబుల్ బై వాట్, 4 and 9. 66 అంటే డివిజిబుల్ బై వాట్, 66 అంటే డివిజిబుల్ బై 6 and as well as 11. సో ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ రూల్స్ యూజ్ చేసి ఏ నెంబర్ ఈ టేబుల్స్ లో డివైడ్ అవుతుందో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లియర్ క్లారిటీ. సో ఆ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఫాస్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన రూల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతున్నాయా లేదా ఆప్షన్స్, డివైడ్ అవ్వకపోతే నేను సింపుల్ గా ఎలిమినేట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై ఐడియా. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వెన్ ద నెంబర్ ఇస్ సెట్ టు బి డివిజిబుల్ బై 4? ఎప్పుడు నెంబర్ 4 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది? లాస్ట్ 2 digits ఉంటే డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. సో 34 అనేది 4 టేబుల్ లో డివైడ్ అవుతుందా? కాదు, 32 అవుతుంది. కానీ 44 డివైడ్ అవుతుంది, అంటే రిమైనింగ్ అన్ని నంబర్స్ అయితే కానీ ఈ నంబర్ కాదు. సో అందుకనే నేను సింపుల్ గా ఆప్షన్ 3 ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. అంటే నా అప్రోచ్ ఏంది ఇక్కడ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని చెక్ చేసేటప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 9. 9 divisibility rule కూడా చాలా ఈజీ. వాట్ ఈస్ దట్ రూల్? సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 9. లెట్ మీ చెక్ అవుట్. 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 18. ఇది పాసిబుల్ ఆన్సర్. 2 + 1 4, 4 + 3 7 10 18, ఇది కూడా పాసిబుల్. సో 5
5 6 10 18 ఇది కూడా పాసిబుల్. సో 9 టేబుల్లో అన్ని నెంబర్స్ పోతున్నాయి. సో దీంట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో 9 టేబుల్ ని మనం యూజ్ చేసి ఏ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతున్నాం. లెట్స్ చెక్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్. లెట్స్ చెక్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ విత్ ద ఎనీ అదర్ నంబర్. అంటే ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 11 ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో 2 1 3 4 4 4 అని ఇచ్చాడు. సో 2 ప్లస్ 3 6 9 అండ్ ఇక్కడ కూడా 9 అవుతుంది. ఇది పాసిబుల్ ఆన్సర్. ఇది చూడండి 2 ప్లస్ 4 6 6 ప్లస్ 4 10 అండ్ 1 ప్లస్ 3 4 4 ప్లస్ 4 8 ఇది 11 తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి 2 ప్లస్ 4 6 6 ప్లస్ 4 10 అండ్ ఇక్కడ 8 ప్లస్ 3 11. సో 10 మైనస్ 11 అంటే ఇది కూడా డివైడ్ అవ్వదు. అంటే సింపుల్ గా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసి 11 టేబుల్ యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ 1 అని. ఆర్ యూ క్లియర్? యూ వాంట్ టు చెక్ వన్స్ అగైన్? యూ కెన్ చెక్. Next question on the screen. Are you clear? Shall I go with the next question or you want me to repeat the question? మనం ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ అ కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్ ఎల్సిఎం అండ్ జీసీడీ యూజ్ చేసి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి కాంపోజిట్ నంబర్ ని ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చో తెలుసు. అండ్ ఆ నెంబర్స్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేయడం అనేది బెస్ట్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా చేయగలిగితే అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మీకు అంత ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఏ నంబరు 11 టేబుల్లో పోతుంది అని అడిగిండు. 4 5 6 7 8 9 4 0 అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్. లెట్ మీ చెక్. ఏ విధంగా మనం చెక్ చేయాలి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో 6 ప్లస్ 4 10 10 ప్లస్ 8 18 18 ప్లస్ 4 విచ్ ఇస్ 22. లుక్ అట్ ద అదర్ నంబర్స్. 5 plus 7 is going to be 12. 12 plus 9 is 21. So difference అనేది 0 అవ్వట్లేదు. Simply I am eliminating this option. Look at the next option. Okay, Yogita is saying option 4. Okay. So option 4 తోటి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So 9 3 4 5 5 1 2 0. ఏ విధంగా చెక్ చేస్తాం? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజిట్స్. మళ్ళీ సేమ్ లాజిక్. 9 plus 4 which is 13 plus 5 which is 18 plus 2 20. What about the other numbers? 3 plus 5 8 8 plus 1 10 10 plus 0 3 plus 9 9 plus 0 is 9. So 20 minus 9 is giving a result as 11. So difference 0 వచ్చినా difference 11 వచ్చినా answer definitely 11 తో డివైడ్ అయినట్టే. So definitely your answer must be option 4. These are called direct questions. You can easily solve them. So answer must be option 4. So difference of alternative digits can be 0 or multiplier of 11. దాన్ని మనం ఇంకొక విధంగా కూడా అనొచ్చు. Differences in the odd places and even places differences 0 over. Next question on the screen. Greatest 4-digit number which is exactly divisible by 12 18 21 28. So 12 divisibility rule ఏంది? 3 and 4. సో 4 టేబుల్ ఏ నెంబర్స్ పోతుంది? 88 పోతుంది. 82 4 టేబుల్లో పోతుందా? పోదు. ఇది సింపుల్ ఎలిమినేటెడ్. 28 పోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు పాసిబుల్. అండ్ లెట్ మీ check the divisibility of 3. So fourth option ఒకసారి చూడండి. 9 plus 9 is 18. 18 plus 2 which is 20. 20 plus 8 is 28. సో 28 అనే నంబర్ 3 టేబుల్లో పోతుందా? పోవట్లేదు. ఎందుకంటే 2 plus 8 is 1. అంటే ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఏదన్నా అయి ఉండాలి, లేదంటే 3 అన్నా అయి ఉండాలి. టు చెక్ దిస్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ 2 and 9. ఓకే, 9 టేబుల్లో 2 నెంబర్స్ పోతున్నాయి అనుకుంటా. ఐ గెస్ yes, both the numbers are going, no doubt. ఎందుకంటే సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్. అండ్ 7 3s అండ్ 7 4s. సో ఏం చేద్దాం, మనం 7 టేబుల్ తో మాన్యువల్ గా చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 7 టేబుల్ లో ఒకసారి మాన్యువల్ గా చెక్ చేసి చూడండి. యూ విల్ బి 7 1s are 7, we left with 22. 7 3s are 21, 7 2s are 14, not going. 7 1s are 7 4s and 7 4s.
this number is exactly divisible by 7, so answer must be this, eliminate this. అంటే మనం ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అంటే దాని అప్రోచ్ ఏంది ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, అవి డివిజిబుల్ అవుతున్నాయా లేదా, ఎందుకంటే మన సిలబస్ లో కూడా వెరీ క్లియర్ గా మనం మెన్షన్ చేశారు ఏంటి, నంబర్స్ అండ్ డివిజిబిలిటీ అని ఇచ్చారు. సో డివిజిబిలిటీని కనెక్ట్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో దాని యాక్చువల్ మెథడ్ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, బేసిక్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దెమ్. Hope everyone is clear with that. So there are 5 more questions available. Question number 6, question number 7, question number 8, question number 9, question number 10. So ee 5 questions అనేవి మీకు ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. So you finish these 5 questions and complete the 5 questions and come back with the solutions. Tomorrow we'll go with the discussion of the next topic. Good evening everyone. Firstly I want to thank Shamsundar sir for making my coming to our college.